Selamat mengalih hari serta berita bebasa bagi kita semua. Boleh ngaku Simatawil. Batang berita ngalih hari itu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bersetuju ngau cara prinsip nambah ke allowance datai atau ke sitting allowance bala Kaban Kunsian Negeri adun ke Bisik Nguluk Awam Kunsian Negeri Dun Sarawak. Ko ia perkaranya patut digagak ketika penyampau allowance ke dia tu udah dikena berpuluh tahun. Menang juga lah allowance yang lama sendiri. Kita akan naiklah berapa kuantumnya, we will decide, but in principle I agree that allowance must be necessary. Ia madah munyinya bab pengerami makin lemai gabungan Parti Sarawak GPS Backpackers di Kuching kena hari 4. Berduduk harinya, ia minta semua adun majak ke pengansian gawak kebesar reti ngagai pemujur negeri Sarawak. Dulu harinya, Ba'awam Dun Sarawak ke-19, Adun Darau Safi'i Ahmad minta penyampau allowance-nya diperhati ke baru, alai allowance RM50 seharinya udah dikena hari tahun 1980 minyak. Sitting allowance atau allowance ninting hari akan diberi ngagai adun TBC Datai Ngulu Awam Dun Sarawak. Bab pengeraminya megap Premier Sarawak madah keubah bab beberapa itikrar undang-undang RUU Maya Awam Dun Sarawak ke-19. Meri pangkat kebesar ngagai Sarawak lebih lagi bab perkara nambah ke pemayu pun penatai pemisik negeri itu. Aku ia tu nyadi ke pengeriang dikena napi nama-nama penyadi Dudi Ari Ila. This is technology. Even today, Elon Musk already launched a lot of satellites, but there is a possibility in the next 5 to 10 years, perhaps, or 15 years, there is going to be micro satellite launch, and it is a very powerful satellite that will transfer message and data. Kalau nya ada di space kita, tanya stationary, tahu tidak kita, ni ada barang free dah lah. That will become a stream, our revenue stream. Pengawal nyimpan karbon megak belah oleh dipercalai ke ketegal gaya geografi menua di Sarawak Kangkeman. Sebenarnya selepas kita meluluskan pindaan, I got the Korean, the POCO, want to get their carbon stored in our place. Jadi saya kata, okay, you can stop lah, but you have to pay the rent for the space. Jadi ini bermakna there is a new stream of revenue to Sarawak, and what is important is we control the space. Nobody can take away the space. Kita dah belajar lah pasal kita punya PDA. Now we are smarter, we know how to really manage the right within our borders. Berita nangkan ketuk Perintah Sarawak udah numbuh kelima buah sekolah antarabangsa alaya keterubah dekat Belabur dikena bulan Mac tahun tu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari Madah batang 7 pengawalnya endang dikena meri awak belajar ke bertikas tinggi ngagai peranak Sarawak. Memandangkan kawasan geografi Sarawak yang luas dan penempatan yang bertaburan, ianya menjadi antara cabaran kepada kerajaan untuk membangunkan kemudahan persekolahan yang sempurna. Walau bagaimanapun, Kerajaan Sarawak sentiasa bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk menyediakan persekitaran pembelajaran dan pengajaran yang selamat dan kondusif. Ia berjaka bunyinya Ba'awam Dun Sarawak ke-19 kena hari 4. Dulu harinya Ba'awam Dun yang megak sapi Premier Sarawak ke megak Menteri Infrastruktur ngah pemansang penyangkai kapal Dato' Amar Douglas Ugambas Madah peruji ngagai jembatan Batang Rambungan, Batang Lupar, Batang Saribas, Sungai Kerian, Batang Palo, Muara Lasa, ngau Batang Igan di Sada Tembuk tahun 2025. Ko ia nak kedia tu perujiannya benua digagak bermacam bengkah renggat. Currently, these bridges are at the very stage of construction, and all bridges are expected to be completed by the end of 2025. 2, the construction of missing link, the comprising of Jalan Pasik to Jalan Sibu, Tanjung Manis, including Batang Rajang Bridge. B, Bentulu Jepak Bridge across
Kuala Kamana. C. Proposed second Kuching Samarahan Trang Road. All these are currently under construction, are anticipated to be completed by the end of 2025. Dato' Amar Douglas mainnya belamadah ke pengawal ngagak missing link ba Jalai Pasi ke Jalai Sibu Tanjung Manis yang kaum Batalupar Jembatan Bintulu Jepak ngau perambu ngagak Jalai Batang Kuching Semerahan kedua belak di sarang temu tahun 2025. Nangkan kenya Dato' Amar Douglas mandah ke cukai nyual ba industri minyak ngau gas dan beri penantai kebesar ngagak negeri Sarawak. Ko Dato' Amar Douglas uga Petronas udah mayar 3.876 bilion ringgit baka kedilanggur ba tahun 2022. I wish to inform that the Ringgit Malaysia 3.876 billion budgeted for state sales tax in 2022 comprises sales tax for various taxable items, not just oil and gas, of which the breakdown are as follows. Oil and gas is Ringgit Malaysia 3.162 billion. Crude palm oil and crude palm kernel oil is Ringgit Malaysia 600 million. Lottery RM 60 million. 4 tire RM 5 million and aluminium RM 49 million. Yang mengamada pada tahun 2021 menyampau 2.458 bilion ringgit sudah diterima hari cukainya dibanding suku keterubah tahun tu ianya 813 juta ringgit. Since its inception of 1st January 2019, the total revenue collected from this source amounting to Ringgit Malaysia 8.52 billion to date. Agi dampung isi berita Hari Aum Dun Sarawak ke-19. Perintah Sarawak dengan Opis Pemansang Pengawal Berumah HSDC dah mengungkap ke agi belanja 398 juta ringgit dikenang agar rumah uliah diempu engau 3 projek ukai fizikal bak Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12. Kosapi Premier Sarawak Dato' Sri Dato' Sim Kuihian bisik 1,568 buah rumah uliah diempu engau rumah Spektra Permata RSP benua digagah di Kuching, Semerahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Muka, Miri, Engau, Limbang. Sarawak government-funded projects. Under RMK-12 or Sarawak government-funded projects, Housing Development Corporation has been allocated a ceiling of 398 million ringgit to implement affordable housing and 3 non-fiscal projects. A total of 1,568 units of affordable housing and Rumah Spektra Permata RSP are in the various stages of implementation in Kuching, Samrahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Kapit, Muka, Miri, and Limbang. HDC is also tasked to upgrade the infrastructures and amenities for 3 traditional kampongs in Kuching under Urban Renewal Program. The 3 non-fiscal projects are financial grants to Mutiara, strata title management for HDC's flat, and housing needs and demand study. Ia Kemuka Menteri Pengerai Malaysia Melayu, Pengawal Berumah, Ngau Perintah Menua, Madah, BC 318 iti peminta skim bantu deposit berumah HSDAS Sarawak ke berungkus 2.3 juta ringgit dari Kemedar ke Mutiara Mortgage and Kredit Sentiran Berhad Mutiara Nakat 30 April 2022. Out of 1,176 approved applicants, 749 are from Kuching, 123 from Sibu, 260 from Bintulu, and 49 from Miri. Housing Deposit Assistance Scheme, HDAS. To overcome and spur the housing and real estate activities, Sarawak government in 2021 has introduced HDAS initiative. This initiative provides cash assistance to the eligible applicant by giving a grant of up to 10,000 ringgit for the house upfront deposit payments. Under the 2022 Sarawak budgets, an allocation of 10 million ringgit has been approved through my ministry for Mutiara Finance to implement this initiative and is targeted to benefit about 1,200 first home buyers in Sarawak. To date, 15 private developers have registered and have taken part in the HDAS initiative. As at 30th April 2022,
Mutiara has approved 318 applications amounting to 2.3 million ringgit. Out of these, 236 applicants are HDC house buyers with a value of 1.49 million ringgit, while 82 applicants are private developers house buyers with a value of 810,962 ringgit. Beritahu Datuk, sepenyampau 230.4 juta ringgit sudah dikebenar ke UPS Menteri Dagang Antarabangsa, Industri dan Pemeranak Pokok Sarawak, Mintret, dikenang agak 23 projek taman industri, 22 anjung usahawan, 3 balan ngadu barang digagak dengan RMK 12. Sapi Premier Sarawak Kemuka Menteri Medret, Dato' Amar Rawat Tengah Ali Hassan Mada, dua itik projek sudah tembus, ianya Estate Industri Miat Kapit, ngau Taman Industri Demak Laut 2B. Ia 13 itik projek kebukai benung digagak, ianya Taman Industri di Bau, Sematan, Sri Aman, Betung, Sibu, Taman Industri Rantau Panjang, Renggat 2, Kluster PKS Samalaju, Ngau Anjung Usahawan di Sematan, Teluk Melano, Gedung Lawas Sundar, Ngau Kuala Lawas. 33 projects are under various stages of pre-construction, such as site identification, siting application and design stage, comprising A. 14 industrial park in Kuching, Sebuyau, Meradong, Dalat, Song, Merudi, Long Lama, Limbang and Lawas. B. 16 anjung usahawan in Simujan, Lubuk Antu, Debak, Kampung Bungin, Kelabong, Pakan, Meradong, Dalat, Daro, Belengyang, Song, Bukenu, Beraya, Long Lama, Limbang and Trusan. And C. 3 processing centres at Punang and Awat-Awat. Yang madah kepakarannya maya nyimpul Jako Ari Metret aba Aum Dun Sarawak bab perkara bukai, yang madah ke Perintah Besar udah merik 100 juta ringgit dengan RMK 12 dikena ngadu mana Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin engau pengelikun ICQS terbeduk. The federal government has approved RM 100 million under 12 Malaysia Plan for the upgrading of Tebedu ICQS. In this regard, the Sarawak government has requested the federal government to expedite the implementations of the project. Sarawak government has also requested the federal government to continue negotiations with the Indonesian government to normalize the border trade, especially in Tebedu and Antikon. At the same time, the federal government has agreed to form a task force to plan for the joint border development for Sarawak and Kalimantan, Indonesia. Berita kepenuding alih hari itu berita lumba. Sarawak entah penemu ngetan ke gelar champion para sukma renggat ke-20 di dekat datai. Menteri Pemansar Raban Indo Miamit ngau penglantang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Mada udah ke diatur hari tahun 1994. Atlet orang timpang peniau OKU Sarawak mujur megai gelar champion para sukma 13 kali berunggu. Ko ia tu pemujur ke hendak muntang diulia tang ia andal ngau pengeransiang ke dipekuah ke bala atlet lumbanya. Kalau kita hendak pastikan bahawa kita terus dapat jadi juara para sukma ataupun sopma ataupun kejohanan yang lain, kita pastikan bahawa kita sentiasa ada pelapis. Supaya bila nanti kita pergi ke Kuala Lumpur untuk menyertai para sukma, kita sudah siap dengan war cry kita. Jadi tak boleh last minute. Everything must be well prepared and well planned. Jaka munyinya Maya Purami Ramah Tamah Raya Gawai 2022 bergulai dengan atlet OKU di Borneo Convention Center Kuching BCCK Kenari 3. Ia ngena awaknya belak madah ke atlet ke baru, ngau atlet senior bak pekit antarabangsa udah suah main nama Manah ngagai Malaysia engau Sarawak. Nak kata dulu edisi kali hari boleh ngaku Sima Tawil. Berita ke sila lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau membawa portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Selamat kali hari.